Hey, how you guys doing? Welcome back to another episode of Fishing Life Awaji. Today I'm taking one of my friends who just came back from New Zealand. I'm really excited to be here. Dr. D would tell me how to catch a fish. So I'm really excited to be here. So unfortunately, this is probably the coldest day in this winter. So let's see what we can catch. Probably starting from picking up some Mebaru, the black rock fish, and then if we had a chance to catch mackerels, then we would go for hirame fishing, live bait fishing. Hirame is the flounder, or some people call halibut, if we had a chance. So anyway, wish us luck. So yeah, let's get started. So this is the first stop. It's only 1 kilometer out from the shore, where the water depth is about 20 meters. Here we see a lot of fish on my fish finder, probably mixed with mackerels and black rock fish. So let's see which one would bite first. Fish on! Here I'm telling him how to pick up the fish. Because this sabiki's line is very thin, it's only like 3 pounds or so it's really easy to break. Fish on! Probably it's double. 2 fish in the same sabiki. Here's a little tip to fight the fish with this 3-pound sabiki. You just pull up the rod gently and then you reel in only as much as you pulled up. Otherwise you will get the hook out or line break. 針がめちゃくちゃ細いやんか。だから外れるすぐに。ほんまにタイの釣り方もこんな感じで、もうほんまに手繰り寄せてくる感じ、ぐーっと引っ張ってきて、で、その分こうやって巻いてみたいになる。大事にやり取りせんと、ほんまにすぐに魚バレる。こうすると、ダブル、トリプル、トリプル、トリプル、1、2、3、1、2 and 3. Yeah! Triple! My goodness. これね、追い食いって言って、群れる魚っていうのは1匹かかったら、そこに群れがいるわけやから、そのまま待っとくとかかった時になんていうかその餌を吐くんよ、魚って、餌をバッと吐くから、その餌にまた魚が寄ってきて、で 2匹3匹って連掛けできるんよっていう技。ちょっと待っててもいいわけですね。ゆっくり上げながら。この3連の感動をちょっと持ち上げてください。持ち上げてください。あっしゃ。すげえな。すげえ。3連。サイズ。3連。Okay, so now I'm gonna dispatch those fish we just caught. Okay. Here's a brain just beside the eye. And then get it. Cut the gill. That's it. Another one. Here. Then it's dispatched. Cut the gill to bleed it. That's it. This one's big. About 25 centimeters, 25, 26. When it's dispatched, the mouth is open.
them in the ice. Salt water. Okay, that's it. Let's move on to the next point. Yeah, sure. おまじないのナイロンやったら三島さんにも三島さんまでつけてください。おまじないの緑。そこですか。え？そうですね。そこですね。インサイドだね。おまじないじゃなかったか。のり？ああ、海苔やね。でも海苔。うん、海苔や。After fishing, we got back to our lodge, took a little nap, and started cooking for dinner. うまいですね。いきます。姿作りだから崩さんように切らんだもんね。下からこうやってここやね。ここ刺して。こんな感じして。今回はもう落として。よし、完成。これ見えるきれい、大きいでね。おお。よいしょ、こうするんよ。おお、カリフォルニアロール。ここにこうやって乗っけていくわけね。この真ん中にね。こんな感じでね。これ、こっちの腹で。こんな感じだね。これでいいよね。いや、めちゃくちゃ美味しそうです。こんな感じ。こんな感じになるわけね。こんな感じになるわけ。うわ、すごい。
美味しそう。でこれ正統派の巻き方はね。はい、なめろう寿司の出来上がり。そうだね。人は飛ばしていくといいね。